Na, sziasztok, akkor ismét egy kis Mass Effect Andromeda. Egy kicsit késő, de... De most itt mit mutat? Nem tudom, mit ejtettem. An alien, able to use remnant. Never thought I'd see such a thing. My aunt had a remnant artifact she learned to open and close. But it took her many years to achieve it. She was never able to do it reliably. It took a great deal of concentration, and she couldn't explain how she was doing it. Donár, asszisztő. I'm here if you need something. Before you got caught in that stasis field, Kieran says you were studying the monolith. What did you learn? There's a vault here. When the scourge hit, it took down some functionality. It's still working to some extent, but with only 2 out of 3 monoliths, the system is off balance. And you can't reset it without the third one. Exactly. We hoped that with enough understanding of the monoliths, we could attach our own tech to it, correct it somehow. But progress is slow. Too slow. Yeah. Mithrava and the Sages. Tell me more about that. We don't know much. They limit their interactions with everyone else. Even when they need to trade, they say very little. Kieran's probably ashamed I even brought them up. It's just that I once heard... Stars, you'll mock me. I won't mock or tease, you have my word. Please, go on. When I was small, I overheard a story the sages tell of a man who lived through the Scourge. The Scourge shut down the monoliths on all planets. The vaults stopped working. But this man understood Remnant. They don't know how. And he did something. He's the reason the vault and the 2 monoliths worked for as long as they did. And if the tale's true... Maybe they know the location of the third monolith. Yes. Mit tudsz a Turiánokról? You said you saw Turians in the jungle? Is that what they're called? We didn't know. We just kept out of sight. They crashed here, I think. Were they all right? Are they still alive? Still alive? I don't know. We were stuck in that stasis field for a while. I guess they could still be out there. Unless they tried to eat something. Or the Roca got them. I'll give you the nav point and you can go see for yourself. We can speak more later. I'll be here. Na, találd meg a Turián tábor. Csak előtte szerintem visszamegyünk. Szélvészre azt. Meg egy-két dolgot megváltoztatom a runa kinézetét. Mert ebből a kékkel annyira nem jön be. De még kell azért felszállni, csak egy... Bridge is yours, Pathfinder.
Csak a módosítani akartam a páncélként, ez miért kell felszállni vele, mert Jal says Evra is waiting for your call, Pathfinder. Pathfinder, you have new email. Azt mondja. Szín. De most ott maradhat fehér. Akkor ezt akarnám mondjuk. Hát így feketével egy jobban így. Hogy felejtsük el a kéket összekora. Hát nem tudom. Ez az alap. Akkor van ez az ilyen csík. Kicsit több. Vagy teljesen. Jó. Maradok én. A póker várhat. Kill. Rider. Nekem csöngettek. Találkozzunk az örvényben a Nexuson. Én leszek, aki megkeveri a végzett pakliát. Köszi, Kill. Asszári menekültek. Ora. Asszári menekültekről érkezett jelentés Ioszon. Sikerült nekik talán
Talán tudnak a bárkáról is beszéljünk, amint lesz szabad időkora. Ilyen a valóság gyakorlatában, Gil. A legénységet rendszeres póker játékot indított, hogy megpróbálja fejleszteni képességét és megpróbálja legyőzni engem. Lefogadom, hogy Phoebe öklete volt. Még szegény Ját is belerángatták. Szóval nem lesz szükségem egy emelésre. Azt hiszem, egy csomó pénzt fog az ölembe pottyanni. Ha az egyik hangulatjel lennék, egy nagy buta, mosolygós arcot ábrázolnék. Gil. Kapcsolatfelvétel. Liam. Figyelem, az első dolog, amit az Ian után tettem, találjátok, kivel beszéltem. Mert mind tudjuk, hogy a felelősök nincsen a földön. Jának van néhány támpontja. És kaptam néhány nevet egy kisebb angara kolóniákra. Beleterik egy kis idő, mire megbíznak bennünk. De minden kilátásról szól. A kiállásról szól. Ezt a válságot a kezelés során végig láttuk, különösen a háború utáni övezetekben. Konzultáltam vele. Vered, ha valamilyen üzenetet látsz tőle, csak én hívom. Costa. Liam felvett egy listát, a következő média témám első kapcsolat műfajok közti kemény skifi vagy egy asszeri videó az első kapcsolat emberiséggel címe. Hogyan kell látnunk minket? Kiegyensúlyozott étrend. Lexi. Tárgyi regénység fizikai és mentális jólétének felügyeleti részeként úgy gondoltam, a következő tippeket küldöm. Kiegyensúlyozott étrendhez, figyelembe véve minden nap. Nagy adag mennyiségi testmozgást, ami végzel. Fontos, hogy a szervezeted is megkapja szükséges tápanyagokat. Szénhidrátok 5-10-11 napi adag. Gyümölcsök és zöldségek 4-5 napi adag. Fehérjék 3 napi adag. Zsírok 1 nap vagy kevesebb adag. Lexi. 11 Jától. Ryder útkereső emberi köve kezdeményezéstől. 4 szemközt hallottam Efrától, hogy ellenállásunk vezetője nagyon le volt nyűgözve, hogy segíteni tudták a tudósainknak a haválon, és gondoskodtam róla, hogy tudja, kulcs szerepet játszottál benne. Talán már elmondta neked ezeket a dolgokat, de ismerem Evrát, ő valószínűleg nem. Ami engem illet, sokat tanultam a bizalomról, ebben a csapatban lenni. Hagyva, hogy nyitott legyek a bizalommal feléd és a többiek iránt, megtanultam, hogy a bizalom inkább érzés, mint tudomány. És úgy tűnik, ez az egyetemes igazság. Egyetemes? Megvan? Próbálok még bizakodó lenni a jövőben. Ez a feladat talán megváltoztatja az életem jó éjszakát. Hello, Scott. How are those jokes coming, Sam? My algorithm has reached the end of its iteration. Do you believe my sense of humor has improved? Not really. Understood. Incidentally, the shape of your face when I tell jokes is mathematically comical. Yeah. Thanks, Sam. Nothing more. Ja, ha itt vagyunk, akkor diskuráció. Mielőtt. You know, there was a time when Sid was afraid of space. We were traveling a lot, and one day she just woke up and realized there was nothing outside the shuttle walls.
Happened more than once. She'd panic. I'd hold her, for as long as it took. She doesn't even remember now. It was only for a month or two. Funny, huh? The things they don't remember. And you feel like it's up to you to hold on to it, or else it's just gone. And there's just something there that you know you're missing. Drac? Just hold on to it. Nos. Hey, kid. Got any stories or advice to share? Does a pie jack scratch its butt? Tell me more about fighting Ket. Shoot stuff and don't die. Always works for me. De most már csak ezt fogja ismételgetni? Tell me more about fighting Ket. Shoot stuff and don't die. Always works for me. We can talk more later. Sure. Hey, Ryder. Mit sincs új? You probably have work to do. We can chat later. You know where to find me. Ahhoz képest, hogy a Tóriának meg a Rogának nem nagyon csípik egymást, elég jó vagytok. Jobban ebből Szalár énekel jobban. A napszava angara nyelven. Távum egy kellemes bódísző forró. Jószer forró vízbe vagy gyümölcsbe keverve, kiejtve. Távrum csavál, megjegyzés, miből készül, édes vagy egy egyszerű sörszerű vetra. Mi történik, ha itallal kevered? Jobb lesz? Vagy kiütik egymást? Trek. Tudományos vizsgálatokat kell végezni, utána kis esernyőkkel, Phoebe. And you both have biotics? That's how it's said? Yep. Though, sorry biotics are a few 100,000 years ahead. Humans are catching up. Humans back home, maybe. You skipped class for 600 years. Yes? I want to learn more about your species. What would you like to know? How long have you had electromagnetic capabilities? How did they evolve? No idea. Biology doesn't interest me, but I'm sure you can easily read up on it. That's disappointing. No biology at all? How do your eyeballs work? Okay, I get your point. Maybe I can find an Angara doctor to ask about your... whatever. Although, I used to know some facts, like the origins of our vestigial organs. Oh yeah, humans have a coccyx, a vestigial tail, and I have webbed toes, just a couple, but Sarah doesn't. And she had wisdom teeth, but I didn't. Now you. No idea. How many colonies do you have? On what planets? Since the Scourge, we've managed to survive on a small number of planets. What we know from before the Scourge is mostly oral history. We did have spaceflight, and the stories tell of 5 original colonies. The Angara seem so open and free with their feelings. Are we? We're certainly not ashamed of our feelings. We're taught that feelings and beliefs should live on the outside, where they can be dealt with, honestly and openly. Don't people get hurt? Of course. Then everyone deals with it. That's the point. Mi a vallás? Is there a central Angaran religion? There are many variations. An almanac could give you an accurate number. But if you are a believer,
The essential tenet is, after we die, we are reincarnated. We evolve to make our families strong. Born from what was before, blessed to be better than before. Are you a believer? No. Yes. Sometimes. I don't know if it's the same for humans. Sahuna, my true mother, is a firm believer. You studied with Moshe Sefa. Is she a teacher or a religious figure? She's many things. She's a clear thinker with deep knowledge and insight. She teaches and inspires. She is beloved. I love her. Really? So one of those professor-student things? No, not that way. Moshe Sefa is 115 of your years old. Jó. Well, enough about that. De most Can you tell me more about the Ket occupation? It's a difficult subject. I'll answer what I can. I may get emotional. When the Ket came, why didn't you fight? They didn't give us a reason to. Until they did. Then it was too late. Perhaps you think we were weak. But the Ket are ruthless. They are masters at knowing exactly when and how to strike. I get that. Believe me. ez én már személyes What's tapasztalat. living under the Ket been like for you? Do you really want to hear about these things? They're painful. I asked, didn't I? It's like living on unstable ground. Every day brings more horrible news. I part company with someone not knowing if I'll ever see them again. When I was a boy, my father vanished from my life. One horrible day. Was he in the Resistance? No. He was a technician at a mine. He went to work and didn't come home. That happens for an Angara child somewhere, every single day. És mit tetsz Árkonról? Have the Ket always been here? No. Some, like the Moshai, are old enough to remember the time before the Ket. But I don't. Nor do my mothers. And the Archon came with them? We think so. Resistance intel on that is unclear, and few have seen him in person. And lived to tell? And lived to tell. Well, enough about that. Na jó, akkor most... What's your story, Jal? Tell me about yourself. Why? Well, why wouldn't you? You hiding something? Maybe. That would only make sense. I was born on Earth, third planet of the Sol system in the Milky Way. I was born on Haval, our most ancient homeworld. We believe so, anyway. Moved to Aya first chance you got? I lived there because of the Vassal. It's a privilege to work on Aya, so we have a lottery to share it. Aya reminds me of Earth, a little. I'll show you vids sometime. Nos... I'll see you later, Jal. Stay strong and clear. Ilyen mondjuk vetraga mára van. Ilyen azt még nem mondtam.
Te is csak ugyanaz vizsgálod. Na, meg akad. Hey there, got a sec? Sure. Ez csak mit tudom. I like it when you flirt. I wouldn't want you to stop. Have I flirted with you? Don't worry, Ryder. I'm relentless. It relaxes me. Thanks for chatting. We'll talk again later. You know it. De most az a szeri szísz fázisban van, vagy nem van már közben kiderül. Ami tulajdonképpen fiatal asszarit jelenti. Ami nem tudom, 100 vagy nem tudom hány éves korig számít, az... You know, Costa. Pathfinder, hey, I was wondering, could you put your stamp on a project? It's for me and Jarl to work on. Call it diplomacy if you have to put it in a budget bucket. Greenlight that research and it's all good. What's your read on the people we're working with? The squad and crew, they're all fine. You must have opinions. Your opinion's more important. What do you think of your people? Some people wonder how we make this team work. Some days, I'm one of them. It's a blur sometimes. I bet Lexi's flagging all kinds of psych warnings. Up to us to figure it out. That's why this is our ship. So we own it. Want to make it work. Na, mit felszedek veled ős? We'll talk later. I know it. Páncéliban. Lexi, te is csak ugyanezt fújod? Bár most nem kutul. Ugye van átnemű pirányát, ciklont, omnipelenge, dekódorok, úgyhogy nem kéne barálogni a monolitoknak a fejtésével. Explóziós része, gyújtó része, kiró, pajskon, tartalék, túlhajtás, nyersanyag. Van 2000 kreditünk, ugye most nem nagyon vásárol. Szerintem csak eladjuk, ami... Na. Van dolgok, amiknél. Ryder? I'll let you get back to it. I'll be here if you need me. Hát még nem szereztünk mit tudom mit. Mert még csak 2-es szinten Nexus szint. Itt tudjunk választani. Did you hear the news from Eos? Asari refugees showed up at the outpost. Only a few, but that's better than none. Bradley says there's an officer in charge, Hidaria. She could know where the Ark is. We'll head to Eos and see what she knows. Good. Rumor says Sarissa Theris was on the Asari Ark. Exactly who we need. Who's she? Probably the best commando strategist alive. Her biotic shields saved hundreds at the Battle of Kirkus. Apparently, Sarissa's acting as bodyguard to the Asari Pathfinder.
She's probably got a plan out of this mess already. Well, someone's a fan. No, I just like... Look, we need someone with her experience, that's all. I'll take someone with that much experience. Another reason to find the Ark. When you're ready to look, we can catch Erdei at Prodromos. Wouldn't mind tagging along. Ez jól egy nyilván, és korra szeretne jönni majd velünk a... That Archon. Arrogant son of a bitch. Maybe that's redundant for a cat. It's damned lucky there was a path through the Scourge right there. Yeah, we can't count on ever being that lucky again. So, what else is new? How's the search for the Asari Ark going? Won't know until we talk to those Asari on Eos. Any chance of swinging by? You were in the Alliance before you became a Huntress, right? What made you join up? My biotics. I was still living on my parents' cargo freighter when they manifested. Untrained biotic power on a starship means accidents. But we couldn't afford a tutor. The Alliance had implants, the training, everything. Old history now. Your turn. Remind me why you came to Andromeda. I spent years watching pioneers go through the Arcturus mass relays. Off to glory, while I stayed behind. Then Dad's career collapsed. His AI research made him too toxic. I heard. Must have changed everything for your family. We needed to start over somewhere new together. Or as together as we could. So, Andromeda. None of you writers ever think small, do you? What did you do while you were part of the Asari military? 4 years in a commando unit called Talane's Daughters. Part of the Council's cross-species military integration initiative. You probably had a more exciting time defending that Arcturus relay. But we did good work. Peacekeeping is a full-time job, even in Asari space. What was your commando unit like? Janae and I were the youngsters. Tethys was our old lady sniper. Kalia patched us up, and Valenza prayed between firefights. Our CO, Nasira, led us all over the Athena Nebula and beyond. A Huntress's work is never done. Who'd pick a fight with the most powerful species in the galaxy? Themselves, usually. Terrorists, cults, rogue Ardat Yakshi, people demanding a withdrawal from the Citadel. The Asari were spacefaring when our Roman Empire was new. Didn't fix all their problems. Sometimes you need commandos for that. Did you come out here with anyone? Maybe someone you served with? I had my fun on shore leave. Nothing serious, though. Asari Huntresses figure things out, but I was there for soldiering, not romance. You're not technically military anymore. Can't get anything past you, can I? After 4 years with Asari Commandos, you must have some great war stories. Nasira assassinated a Krogan warlord with a pack of playing cards once. A pack of cards? Choking hazard, apparently. Wow. How's the search for the Asari Ark going? Won't know until we talk to those Asari on Eos. Any chance of swinging by?
See you later, Cora. I'll be here. Eredeti nyitottan mutatkozik a felületelésről. Arachnid. Nőstény. Jelgény tanulmányok az arachnid táplálkozásra, a nyál savassága vagy gyakorolt hatására koncentrálnak. Majdnem mindenkivel diskuráltunk. VidCon channels are ready, Pathfinder. Erdei. Half. Commander? Pathfinder, Joel's been keeping me updated on your adventures, your good deeds on our behalf. I meant them. I want you to know you can trust me. You went out of your way to free that science team. A selfless act. But your true agenda is clear. To explore Aya's vault. Joel says you want to help find the Mosai. Why should I let you? Azt Joel azt mondja, hogy segítenek azt megtalálni Mosait. Miért hagyna? I'd like this to be the beginning of a strong relationship. Keep your promises and little by little our bond might grow. We've managed to trace the Mosai to a special cat facility on Vold. Why special? These facilities are protected by a dynamic shield tech we haven't been able to crack. We're close, but its ability to adapt outstrips the speed of our current processors. Pathfinder, adding my processor to their program would no doubt make the difference. Ephra, I can help. Respectfully, this time you need my help. Respectfully, the Angara don't need anything from you. We take care of our own. With the processing power of my AI, I can guarantee the shield breach. AI? Of course, that makes sense. He's physically connected to me, and so I need to... well, I want to go. It was risky to be honest about your AI, and honesty makes you different from the cat. I hope so. You're welcome on the mission. Thank you. A team will meet you at our base on Vold. They'll take you to the cat facility. Stay strong and clear. Goodbye. Giles said he wanted to see you. Na, remek. Mindegyik feldobja nekem itt a hűség küldetését fél minut. So, you've gained Ephra's trust. No easy feat. I still don't think he likes me. That's just his way. You should be more worried about the Rokar. Ephra made it seem like you had experience with them. I know their leader, Aksul. We studied together under the Moshai. But unlike me, he was a good student. The best, actually. Then he knows about Remnant? He did. It's a long story. Give me the short version. Aksul was captured by the Ket. He spent a year in a forced labor camp before he managed to escape. I can't imagine what he must have gone through. He has scars that would give you an idea. When Aksul returned, he no longer cared about the Remnant, or anything.
except destroying the Ket. Why not join the resistance? Aksul's not the type to follow orders. And I think he was bitter we weren't able to rescue him. So he formed the Rokar. We didn't give them much thought. But since your people arrived, his cause has grown. I convinced Ephra I'm not a threat. Maybe I can do the same with Aksul. I admire your courage. But Aksul's dangerous, and he lacks Ephra's pragmatism. He'll make you want to kill him. I have to try. If Helios is to be your home, I guess you'll have to deal with the Rokar one way or another. There's a recluse on Havarul who escaped with Aksul from the Ket. Her name is Tholdir. She might know how to contact him. I'll send you the nav point. Jamarám darab, barát vagy ellenség? Mindjárt viharos. Görög az így örökít. Nos, már csak a pilótákkal nem beszéltünk. Aya has so much biodiversity and the waterfalls. Just like Sirkesh. Gil, O'Connell and Serena spent months getting our systems coordinated. You can't just strip and redesign those connections on the fly. Gil? I know you can hear me. The whole ship can hear you. I'm just not listening. You're fighting again? I'm thinking the same, believe me. What can I do for you? What do you think of the rest of the crew? Well, I can't talk about Suvi. She's sitting right there. I'm not listening. You can say whatever you like. Oh no, I'm not falling for that again. I couldn't help overhearing you and Gil. It sounded pretty heated. He likes redesigning things, but the ship was built this way for a reason. I wish Gil would respect that. It's nothing to concern yourself about, really. Tell me something else about the ship. O'Connell, our systems designer, was running a power distribution model, how power moves through the ship. But he forgot to lock his terminal and we, added a few embellishments. For 2 days, poor O'Connell was convinced that turning on all the bathroom lights would overload the engine core. What do you think of the rest of the crew? I'll admit it, Gil's rather irritating. He insists on redesigning systems rather than maintaining them. He likes to do things his way. That doesn't make it the right way. És akkor What do you think of the rest of the crew? Liam's quite fun. Not many humans have that kind of energy. I probably shouldn't have told him there are secret compartments in the armory, though. He's been looking all day. What do you think of the rest of the crew? Dr. Tapero seems nice, if quiet. It must be very different here, compared to the Hyperion. Fewer people in stasis shock. Let's keep it that way. What do you think of the rest of the crew? Given Drax's history with Solarians, it's probably better I just stay out of his way. Too bad. That grunion roast he makes smells delicious. What do you think of the rest of the crew? I like PB. But I really hope she doesn't lean on the escape pod's manual release by accident. Is that easy to do? It's an escape pod. If it's difficult to use, you're doing it wrong. What do you think of the rest of the crew? Vetra's very kind. She actually got hold of some dried seaweed snacks for me.
Said I needed feeding up. What do you think of the rest of the crew? I don't talk to Cora much. She always seems so busy. There are things I'd like to ask her about your father, but it never seems like a good time. Lassan mindenki. What do you think of the rest of the crew? Még Jarról nem. Jal has all sorts of questions about the ship. I gave him some technical manuals. He tore right through them. I should ask him about Angaran ships. Imagine something actually designed to handle that damn scourge. What do you think of the rest of the crew? Oh, if I gossip anymore, I'll get in trouble. I'll let you concentrate. You know where I'll be. Szerezze tenisz írásai. Ezek Cora küldte. Tudom, hogy elfoglalt vagy, de Szerissa kézikönyvét, az írásait tényleg érdemes elolvasni. Ha van egy kis szabály főként, egy szikla az örvénybe. Valóság stratégiára és vészhelyzetekre való reagálásról szóló klasszikus munkája. Első 3 évszázad az új vadászni útja kölcsönvehető másolatait annak, amit én Nishine adott nekem. 12 levél, meditációk és taktikai meglátások keveréke, ezt valaki más írta, akit úgy hívnak egy Ertriánál. Beszédek és hallgatóversok, ezek is Kelsey csatában szerzett tapasztalatról szól, és sok politizálás is, ami oda vezetett, hogy is vannak az eredeti harctéri videók, amiben Sarissa egy városi körzetet pajzsaival véd a biotikai segítségé lenyűgöző. Eszék a semmiből tartalmaz az új kommandós bevetését, és egy történelmi elemzést az első Assari fantomról. Remélem élvezni fogod őket Cora. Na, csak még itt veled nem társadalom. The discovery of Aya was just what we needed, Ryder. The Angaran scientists have been so generous in sharing their wisdom. It's been amazing. Angaran expertise will be a tremendous help to the initiative. We were certainly hurting for it. I'm thankful the Angara were willing to risk working with us. I'm afraid not all of them are quite so friendly. Some give trust easily. From others, you have to earn it. I'm confident we'll get there. I should get back to things. Sounds good. Nos. Itt van a haldokló bolygó, a Turian bárka, még nem halott. Jal Amadara, barát vagy ellenség küldetések. Helyettben kéne valami más. Az özvegy puskát kéne nekünk módosítani. Hát ez már azt mondja, harci edzés, harmadik. Ez meg az 5. szintűre odaúrik be. Nem túl svetra, meg micsoda jön, nem jön. Entering atmosphere. LZ in sight. Gyál, hogyha nem változtattam a kezdőcsapaton.
Mondja, tárid el otthona, találd meg. Miközben elnyertél ebbre bizalmát, felkeltetted a rokárok elérdeklődését egy angara harcos sejtét, aki gyűlölik az idegeneket. Ja tájékoztat a rokárok vezetője Axúról. Korán tudtunk új dolgokat, meg kell aludni. Asszári útkeresőről. Ez az angolák, meg Axú. De most nem tudom. Hát valami nem tudom melyik, de valami kutatást jelzel. Nem tudom melyikre gondol. Valami. Elvileg tudunk gyorsítani, nem? Mondjuk oda is sétáltunk. Szerintem ott felül elrepült valami, annak láttam az árnyék. Ez már be van a nikkeli. Ellenfeleket jelezd. Ja, van, értem én, hogy bajsod.
Got 'em all. Ryder, Tholdia lives near here. She's our best lead to finding Aksul. Think she'll talk to us? It'll take some convincing, but I think so. Hát a Clement. Még nem mentek el támadásba. We're not alone. Cat! Protect Tholdia. Vetra már meghalt, de azért... Locked. I'll override it. Locked. I'll override it. Don't come any closer. Oh dear. We're here to help. Don't touch me. You need medical attention. It's too late for that. I made sure of it. Your wounds, they're self-inflicted? The cat. I can't go back. I won't. Oh. Hush now, sister. The Ket are dead. They can't take you. We won't let them. You sound like him. So confident. So sure. You mean Exul? He saved me. Gave me a chance to live. And die on my own terms. We need to find him, Tholdia. Ishare, brave one. Even in the end, she was devoted to him. And Aksul's using that devotion to spread hate. The only other person who could reach him is the Moshai. Another reason to rescue her. Come on, let's go. Na, akkor most egyelőre függőben van. Lefordítva. Családom sikoltva halt meg Voldán. Mindenki lótöttem a táborunkon aznap reggel, hogy megtalálja. Hogy találjak egy átjárót a szakadékon át. Csak egy napról
Mire voltunk. Tekix bátorságáról emlékszem. Reménykedtem, hogy túléljük a megpróbáltatást, és utána égett húst éreztem. Futottam a füst felé, tudva, hogy már elkéstem. A ketek a családom elszelesedett maradványai. Itt egy kupacban hagyták, de még így is ki tudtam venni a kínok közt verdült arcaikat. Szüleim, a fivéreim és a nővéreim, férjem és én, a gyerekeim mind odavesztek. Sosem hagytam magam. Olyan éreztem magam olyan erőtlennek. Szétszóltam hombaikat. Úgy könnyek. Ráfogytak a bőrömre. Majd Technicsbe rohantam, ahol találkoztam Axullal. Rokán nyilatkozott. Na. Rokar. They died fighting. Aksul must have sent them to watch over Thuldir. A rokárok ezen tagját agyon lőtték, sebeik körül égéskett fegyverekre utalnak. Ládák. Szállítás eredetei lekaparták, ami megakadályozza a feladat személy azonosságának erősítését. Azonban a körülmények szerint valószínűleg Axu küldte. Angara technológia számos komputer integrálták közben. Na. Van itt valami? Nincsen. Jelenleg kikapcsolva harc miatt. Napkollektor. Azt most kapcsolsz be, mi? Mondom, arrébb megyek, már elrögtér. Ez mi? Janikért azt már szkennelt.
Hát mögötted, hát jókor szólsz, mikor már. That's it. Good work. Stay safe, visitor. I'll get going. Be careful. You too, Ishari. That went well. Nem, arra. Konkrétan a másik irányba kéne menni. Ja, oké. Ezeket gyűjtögetjük, azt eladni jó lesz. De még arrébb kell menni. Ezt már olvastam. Egyenes menni kell előre, az akkor jó. I don't get it. The planet looks fine. You can bleed under the skin and not see it. The wound's still there. Enemies! És pedig mi? Egy gyors lövés. De azt mondta, hogy én mögöttem van. Ez egy páncélozott. Á, de valami más is bevédez.
Jaj, te meg ott vagy. Aha, fasz. Ne engedj már. Ja, hogy köpködni is tudsz. Shields are up. Take their fire. That's it. Good work. Na várjál már. Kis munícióért visszamegyek már meg. De nem erre kell jönni. Ha csak nem átmegyünk.
Got them all. Na. Ha egyenes megyek, akkor oda jutunk. Építék szakadéka. Hostiles ahead! Mögöttünk vagy merre? Mert most te átbukkancetél itt. That's it for now. Ryder! Broker! What are they doing out here? Those are Natana's uniforms, Pathfinder. The Turian Ark? De jó, csak az a baj, hogy lövés után tört. Party just got bigger.
Pörgök így. Személyes napja Pavliva Parari. Új bejegyzés, valami van ezzel a bolygóval. A növények mögötten nőnek ki, a fák suttognak, és esküszöm valami más is figyel minket. Azokon az idegeneken kívül. A lelkeknek a fantomért, hogy túléljük ezt. Avitusnak köszönhetően napló vég. De odaállok, az... Na. Újabb támadás azoktól a valamitől. Az idegenek nem bírok ki 2 napot rajtaütés nélkül is. Ha nem ők, akkor az átkozott növények megmérgez minket, vagy elpusztul mindent felszerelést, amit meg tudunk szerezni. Folyton a többi bárkára gondolok, tudom jobban teljesíthetek is. Mentiakciót szerveznek, de csak remélem, hogy nem az emberek miatt. Az arrogáns rohadékok sosem hagynák, hogy elfelejtsük. Naplóvé. Shot to the gut. Painful. I appreciate the help back there. Name's Avidus Rix. Sorry if my methods seem extreme. Civilian life is trying.
Scott Ryder, human pathfinder. You former military? A Spectre. Special tactics and reconnaissance. Did the Council's dirty work for 15 years. What? Like their laundry? More like classified assassinations and espionage. The initiative was my retirement plan. Then Natanis hit the Scourge and bam, woke up here. What happened? Where's the Ark? No idea. Had to break out of my own damn stasis pod. A fall like that should have killed you. Those pods are sturdier than they look. But most of the Turian population is still missing, including Mason, our pathfinder. Sam hasn't transferred to me, so he's alive. Just don't know where. He hasn't made it back to the Nexus. Knowing Mason, he's out there looking for me. Mason dedicated his life to Andromeda. He's too stubborn to die now. We need every Pathfinder we can get. The debris and stasis pods from Natanis are scattered across the sector. Between the two of us, we should find something. You go left, I go right? Something like that. Here's my frequency. Call when you find something. Na. Turian bárka még nem aludt. Tar szemmel a Nathanos bárka túléléjük vagy fennmaradékát. Barát vagy ellenség, ez is függőben. DM-nek a építs meg ilyen kutatási projektjét. Ilyen egy kis páncél projekt jó, vagy ha ezt akar, amit a történt diplomácia erőfeszítésének tervez. Teljesítsd a kutatási projektek biztosítjuk, erre szükség van. Hozzáférés a fejlesztés képernyő, ez a kutatási központ speciális kategória alatt alkatrészek megszerezhetők felderítéssel vagy kereskedéssel a Nexus. Mérfele ávar egy erősít. Asszeri bárka. Vitt korát, hogy beszéltek a hidrámiával az ioszon. Találkozó az ellenállás a volt rendszerben. Jaj, most egy megszabadítani. Haldokló bolygó. Lepető. Talán egy helyszínt az előösnek volt. Találkozás az ellenállás. Feladat, Rokár, nyilatkozat, talál meg. Áváron. Tórián útkereső. Mason Brown valamennyi született. Démonok. A démonok egy óriási szörnyen erős páncélzott célja ellentétben óvatos idércekkel a démonok ostromló cségek, melyek frontálisan támadnak, szétszórják az ellenséges erőket és elpusztítják a belsőt ellenséges pozíciókat.
Nem ketre támadnak, anélkül, hogy parancsra lenne szükségük. Néhány tudós úgy véli, a démonok agresszívan reagálnak a kett feromonok vagy hasonló jelek hiányára. Egy démon héját sűrű orcok járják át, és erőssé és rugalmassá teszi a lengés csillapítókat, ki működik a beérkező tűzben. Idegrendszeri keresztes vizsgálata arra utal, hogy az idegi átvite egy bizonyos fájdalom küszöb felett tompul, lehetővé téve egy démonnak, hogy észlelje a sérüléseket, de ne lassuljon le. A démonokkal való összecsapásról szóló jelentéseket gyakran kísérik áldozatok listái. Az őrség azt tanácsolja, hogy egy jó felfegyverzett és szervezett csapat képes kezelni egy démon teljes tombolását. Ez az a fegyver, amit találtunk, hogy cseréljük ki. Illetve van egy, ami csökkenti a súlyát, csak pontatlanabb lesz tőle a fegyver. Hármas szintű páncélok. A fegyverekben is van már 3 szint. Metszőfog. Tanítvány. Kicsit erre. Ez özvegy tetszik nekünk, de... De most a liemes dolog miért? Liem páncél igényése. Mondja, alumínium kéne neki hozzá, ami nekünk nincsen. Vagy ha bár van. Na, 5 képességpontunk, ami a... Ezzel nevelem az harci alkalmassággal a életerőnket.
Akkor csá, itt meg tudjuk. Van 6 képességpont. A rugalmasságot tudom növelni. De most a felsőt választom, akkor helyreállít pajzsikat, a közelharci csapásra 10%. Az alsót akkor sebzés ellenállás növel. Azt mondja, a következő csak akkor elérhető, vagy elérhetetlen, amíg nem teljesítesz egy személyes küldetés gyárt számára. Tehát már nem tudom 6-os szintre fel, csak mással kell foglalkozni. Ellenben van, be tudom neki állítani a bosszúálló csapást. Gyár áncázza magát, mielőtt gyorsan visszaállna egy hátulról érkező halálos csapás ellen. A képességét közelharci támadásnak tekinti. Na, akkor nézzük veteránok. Akkor neki se tudom majd tovább fejleszteni. A védelmi szakértő, a nyílt terep kiképzés, akkor sebzés ellenállás 20 bónusz 20. Az alsó pedig sebzés ellenállás bónusz szintén 20. A kettő kezet mi? Petra kevesebb sebzés szenved, mikor fedezékben van. Na vagy akkor kevésbé sérül, hogy vagy akkor fedezékben van, vagy nincs fedezékben, attól függ. Hát szerintem hatásosabban nincs fedezékben. És akkor betegyük neki a turbo töltést, Vetra öltözékén keresztül szellőztető fegyvereit, hogy növelje tűzgyorsasága teljesítményét, miközben aktív veterának nem kell újra tölteni a fegyverét is. A lövések áthatolnak a fedezéken, bár kevesebb sérülést okoznak. Szerintem először már lehet mindegyiknek a passzívot fogjuk fel. Utána majd a képességek sebzését. Ja, micsodát jelez? I can't believe this is really happening. Thought we'd be stuck here forever, or until the aliens killed us. We built this camp from what remained of our stasis pod. If we leave, we can't abandon our wreckage. There's debris we couldn't get to out there. We have to take it with us. Anything from the crash belongs to the initiative. It'll go back to the Nexus with you. Good. No telling what's still intact. Don't want hostile aliens using it against us. If you find anything from Ark Natanus, tag it for recovery. Oh, and thank you. Túriának megmenni. Túrián bárki azóta eltűnt
módként szerepel, hogy megérkezett a hírjutba. Túrjának Nathanos bárkája egyenlően helyeset visel, amiket a havaron észrevettél. Találd meg őket is, hogy információt szerez arról, mi történt a bárkával. Ez függőbb. De Túrjának megmentése. Drusz azt szeretné, hogy megtaláld a megjelölt Nathanos bárkáról származó törmelék darabokat. Hogy a rokárok ne tessék rá a kezüket az új technológiára. Aha, na jó, be vannak jelölve a térkép. De itt volt valahol egy emlékdarab. Pathfinder? You must have some great stories from your Spectre days. Not that I can tell. That's kind of the point of classified ops. Surely you can bend the rules after 600 years. Bending the rules? Yeah, that's what I thought being a Spectre was all about. Saren Arterius himself recommended me to the Council. Whatever their command, I carried it out, without question. Saren? The rogue Spectre who led the Geth attack on the Citadel? If you believe the rumors, the Saren I knew was ruthless, not crazy. But something made him snap. Everyone has a breaking point. I got out before I hit mine. Mason convinced me Andromeda was my chance to live outside the shadows. That's why I'm here. És mit tudsz még róla? Are you and Mason close? We know each other well, yes? Did I say something wrong? No, sorry. I'm just not used to discussing my personal life. Mit tudsz még? How are the other survivors holding up? They're in shock. Too busy surviving to grieve or take stock in what's happened. But when things eventually do calm down, it'll hit them. And it won't be pretty. Az ellenfélő. Do the Rokar attack often? Only when they find us. Bad as they are, damn plants are the bigger danger. I keep telling the others not to eat anything raw, but when you're starving, logic's the first thing to go. Take care, Avidus. Likewise, Ryder. Nos. Avitus kept us together through all this. He's a good man. Ott van. Another memory trigger? Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required. Na, remek. Na most. Akkor elintézzük a roncsokat, vagy... Can't believe this nightmare's almost over.
Hát arrébb lesznek egy pár. Még kell. Na. De már egyszer szkennelve volt, akkor ugyanazt a fajtát. Arc Natalis debris, tagged for salvage. Leírás Natalis meg ismert rögzítő további csapatok. Nézzük. Van egy 60 méter. Egy kis platina, mindig jó. Valami. Ja, már megint a bogarok. We've got targets! Arc Natalis debris, tagged for salvage. Van ez egy 93 méterre. Arc Natalis debris, tagged for salvage. Van egy 74 méter egy. Nem keresés. Arc Natalis debris, tagged for salvage. Think that's it?
A kis bogárka fel akart fal. Az önöt legközelebb úgy látom. Onnan itt az áldás. Na nem vár. Én akartam leütni, azt elhúztam a rosszabb, rövidebb.